အခုနဲ့ရစီကွာဆိုင်လည်းမေပေါ်ဟိုဒီတကလား I've been asking God, is there someone else that will serve you, can serve you better than me? 那叫的个啥要提打了也打了也没把是来也叫的也叫的网络那我的一个对这也开了吧。But I trust God and I know that God sees my heart and I will share the message that God's put in my heart to share. Without compromise. Without compromising anybody. We have to preach the truth. We have home church pay or When you come to this place, this church, this home church, please don't look up to me, look up to Jesus. So you will, whatever I'm doing, I'm preparing, I'll make sure that everybody gets to hear it. You will get to hear about the teaching about living a holy life, obedience, God's grace, healings, about the Holy Spirit, ministry of the Holy Spirit, God's mercy, about God's power, you will hear them all. This week I've been reading Isaiah chapter 1 and chapter 2. I was reading about Isaiah and it's talking about Israelites being a prostitute, that they were not faithful to God. At that time, probably there were prostitutes back then. But what the Bible talks about is more like a spiritual. So when you read Isaiah chapter 1 and 2, you will see the Israelites, they prostitute, they were not faithful to God. Their heart belongs to something else more than God. But God gave Isaiah the vision in the future. One day God told Isaiah, gave him the vision, I will establish my city. I thought that what that vision was about, in 1940, it was the Israel when they have their own country, when they have their own nation. That's what I thought, when God will establish his kingdom. But when God mentioned that I will establish my city, that is in the Revelation, the book of Revelation, in the future, that is still not yet coming. So yeah, Isaiah, he saw the vision 700 years ahead. No, 700 years ago. 700 years ago, sorry. He saw what will happen. God gave him many visions. If you guys read chapter 1 and 2 Isaiah. When Jesus comes back, there will be two groups of people. They will be filled with terror and fear. There are two kind of fears. For the righteous, they'll be filled with like the all kind of fear.
like filled with wonder. Wow, awesome, the awesomeness of God. မိမိလောကလာကတူဟာနေကပိလာဖလာလေကချိပုတ်ဖူလေဘူး But the other group, they will be filled with fear. They will hide in cave, in rocks. လောကတဲကချရာဘနကနေဝတ်တဲ့တပလိပါဝကျေလကကွေကျေကွေထူလီကြော And at that time, those people, rich people, wealthy people, they do not value money anymore. They do not value wealth anymore. They will throw it away. They will leave all of those behind. လောကချိကဘဒိုပါလာပါဒိုတာလေအိုဒတဆူဝချူချူလိုနေတော့လေကဆရာကချောင်းလာခဲလေလား And all those powerful countries that are boastful about their nation with military power, so they don't care about that anymore. ကဆရာကချောင်းလာ God will ချောင်းလာပါလေပါ humble them. လောကနေတဲဝရယဖာနေတဲ့ကဘောဖတ်တော့လေ luxury ကဘောတို့နေလေ pleasure တို့နေကဘောတို့နေတော့အိုလာတယ် And I read about those luxury cruises, fancy yachts nowadays. ကမေကဘောလေလေတော့လေ Mexico อ่ะมันได้ဘောဖတ်တော့ Sometimes you will see we take cruises like the package, right? We go to Mexico, taking cruise, fancy cruise. ဘယ်လိုနေရောက်စိတ်ပါဖလာနေတာဝေးတဲ့ဘကွာချောလတန်လူနေကပေါ်ကဆရာတန်လူနေတော့ဆရာဝေးနေကပေါ်လေတန်လူပေါ်နေဘယ်လိုကွာတဲဝရာဟေးမောဘကလေကောဆိုကဆရာတန်လူရမန်လောတော့ဆရာလူတာ And then those people, they will like looking at the mountain, the city of God. They will look at it like afar. They said, "Okay, let us go and learn about the Word of God." บ้านคนเลยซอสบ้านปากพาเราได้บ้านขาเดมันเกิดกว่าเด็กกว่ากระเตยโปรเจ Why did the Bible talk about those rich people leaving all their money? กะที่ปาโรเจหรือเปล่า They don't care about their wealth, money. กบอพาโตโรหรือเปล่า No more cruises, fancy luxury goods. บ้านมันก็เลยกบอเส้นผ้าในบ้านขาเลย pleasure เห็นตามือผิดเหมือนเนี้ย Those stuff, it represents, in spiritual, it represents flesh. It represents something that you idolize. ตาขาเลยตาเซเมนโดนี่ดิใส่ไว้เนี่ยอาเกตไว้ด้านเอเบอร์ใส่ไว้ Something that you love, something that you นเปล่าแล้วน้อยเตอร์โดนี่ดิใส่ไว้ you put it number one before God. อาเกตไว้ด้านกษัตริย์อาเกตไว้ด้านเขาเนี่ยได้กษัตริย์ตะคันนี่เต็ม It becomes idol. เขายังมึงชาตินี้ใหญ่เนี่ยในเมตาบลอดแล้วเนี่ยฮอกก็ถูกจอดจึงอะไรก็ใส่ว่าเนี่ยละ Today, if you're not careful, the world can easily separate you from God. นักว่ามึงชาตินี้ใหญ่ว่าไปคือใส่อะไรวันนอมาได้เยอะตอนนั้นแล้วคือกลัวเลยคือเจดี Even nowadays, you will see people cannot make time to come to church. They work 5 days already, but still working extra hours on แต่ Sunday. นี่ในเตาเนี่ยชั่วโมงได้เจหรอกชั่วโมงใส่ Every day in their heart, in their mind, they always think about money, making more money. บางคนเอาเดือ I have to buy a better เดี๋ยว house, เรากา more car, เลยหาการเราเล่น vacation เราคิดรอดแบบรอ going to vacation twice, 3 times a year. ตั้งในตั้งเลยอย่างนี้ไม่รอดแล้ว That's also including me too, if I'm not careful. นั่นแหละนี่เราต้องมาจ่ายแล้วก็ใส่อย่างนี้เรามันโอ้โหกว่าเดี๋ยวถ้าทุกวิสัยอย่างพี่เรา I mean, God wants you to live a happy life, joyful life, ภาษาเราต้องเล่นสาวเล่นตะเลยนะสาวเล่นตะเลย but what's in your heart? Does it overtake the place of God? แล้ววิเชียรบุญในบริสุทธิ์ละพระละบาวได้เราทั้งพอ In Isaiah, the Israelites, they worship the idols. แล้วผู้ชายเนี่ยเป็นบ้านเราพอในเด็กเราพอเราต้องมูนี่เม่นตะเลย In today's world, even though we do not worship the physical idol, but what are we worshiping spiritually? นั่นที่มิสมว่าน่าจะนี่แผ่นเลยรูปพร้อมราคาที่เราเลยชั่วโมงตะเลย I encourage you every day in your life, while you are cooking, while you are doing gardening, examine your heart. What is it? แผ่นให้เลยเรารูปพอที่เราเลยหยุดที่มิสมวยแต่ไม่แค่หยุดแต่ใส่ใส่ใช่รูปพอที่ละ Yesterday, I was watering the flowers, and then I asked God, am I connecting to you? Am I loving you? เขาเนี่ยหยุดชั่วโมงน่ะอาก็เดินได้ละจ้ะ Do I think about you more than any other things? นั่นก็ใส่แต่ละมื้อนี้ก็ให้ก็ได้ But God said one day, that day will come. วิเชียรที่โจจะเลยใส่เด็กที่เลย Isaiah saw that already. เช้าเราก็ตื่นเลยเพนคาร์เลยเนี่ยวัด
ဘာလို့ပါပွေတာကနော်မီလား That day, nobody gonna value worldly things anymore. ဟိုစိတ်ကွာလာကမတဲ့မောဘကလေတော့လေတလူလေကစားရအော်ဒါလေနာလောကိုဆရာလူ They all look at each other and said, let's go to the mountain of God, to the city of God, and let's study, let's learn about the way of God, the word of God. prostitute ပေါ်လေအဘဆရာအော်လာ No more prostitution. ကစားရမတဲ့တာက restore ke Jerusalem နဲ့ခွန်မြလေးချနေ So that's what it means when God says that He will restore Jerusalem. နိုင်ကြောက်နေတပတ်ခေါ်တယ်လည်းမနေမနေတူလား We don't have to wait till that day. စားလည်းနေရ Start today. တပတ်ခေါ်တယ်လည်းမနေတူလားဝေးမောဘကလေမလောကိုဆရာလူ Don't wait till that day and then say to each other, let's go, let's go. No. ဆက်ဆက်ချောလေကဲ Let's start today. အဝရခွန်မြောရတော့ဟေဘာလရတဲ့ဟောကိုပဲအထူးချောချောတဲ့ဆိုင်ညောင်းနေရတဲ့ဟက်ပါဖို့တိုင်ချင်မလို့ကိုဆရာလူထားကလစ်လွန်တဲ့လည်းသူ့ဘောတာဆိုဆိုင်ရော I know the world is really pulling us, but let's try our best, ask God for grace to come and gather, learn about the Word of God, fellowshipping like this. Okay, really no. I want an introduction. That's introduction. အဲ့တော့အဝရတနည်းအားဖြင့်ဘာဟာလဲမဟာပပူဇရာဟမလောဝတာလေ team leaders အခလာလေချမောအဂေလေဘဂေနော်ခေါ်ရဆိုချာ Today we're going to talk about what Pastor Warun came in June and what he taught us to how to guide the church. I had follow up about the for show that the hoko clear ne kya ta the we Jerusalem. He taught us about the first church that's established and that was in Jerusalem. Ole limata bu. That is in the book of Acts. Amma dai jale. How does it look like? Ne ro sura khita phole lo di do phe limata jong ni ba nai jale. If we want to build a church like the church in the book of Acts, how are we going to do it? Yin na le ta solo kai de khile wa sura solo ba na hu ba le. I trust that everybody that's going to build a church, we all need to know this message. Yin na do sura ple no le kwa hen lo thi kho ne ni thi ra ta to ple o lo la. So let's say this church, when people come, you see that they receive deliverance. Ta to ple o pe ba na hu na hu ra da. A mute can speak, a deaf can hear, ပါမယ်ခလစ်တီထီလာရတာ a blind can see, ပါပလော့ကိုဘလာလာတဲ့ hunchback, crooked back, straighten up. နိချမလေးသူ့လိုက်ကြလေ How will you feel if you see those stuff in this church? အနေနဲ့ငကလေထားလဲတကပန်မေတာလဲလဲခမနဲရမဘဟဲချီနကစားရနဲရဟာဥပရောနကစားရကြပါ So then you will be filled with pride. I mean, a good pride, right? Going outside, oh, my God is able, my God is big. ဟဲနသူတာကော Come to my church. စားရမှာချက်သေး God can help you. နဖောအော်တီဇမ်ဟောဟာ Your children have autism? ဟဲဟောယစားရမှာဝဲသေး Come to this church. My God can do it. My God can heal you. နချောဝါတမှုရကြတယ် You don't think you will like that? မဲနာ Amen. အခုလည်းဒီတော့လာအကကြောက်တာမိမလည်းကစားရမယ်ဒါ as for me မိမလည်းစားနေစားချေလို့စားနေလိစားစနေတယ်ဗာမာလီတယ်ဒါကမလာတယ် God said, I already do my part. I already signed my name. ဒီတော့ဆောရဟာနေစားရတော့ as for me Just like when God said to Abraham, as for me, my part. now စားတော့မိလည်းနာရလေတာတော့နာရတော့ blameless But as for you, walk in obedience, walk in blameless life. အခုနေလေပချရကပနူလဆူတာလောလောလာဆောလီ Now we are entering into the new covenant. အခုနေဒီနေကဆက်စုပရီမာဝဲဝီလေကြော်လီ Jesus already did it. အိုလပဒနာကေပကမိုင်ချလေ It's us now. What are we going to do? Okay, kone po kwat ko na po sura to po krita o po la de le limata po fe jale. Let's build a church like in the book of Acts together. Okay. Ke sara phanin phasola limata akho ki chabolu shiki de lu shinu. Okay, let's read Acts chapter 2, 42 to 47.
Okay. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Okay. Okay, really, no? You show more prepare now. You can put your classic on.แต่เราบักคลิปพอเป็นคันนี้เนาะเอาไว้ที่หินได้สักต่อแล้วก็มันโลนี่ได้แล้วพอได้มันพอพาโอก็โอเดตันเรื่องมันโลตายเด้อแล้วออสโกบาทิพาสโกแล้วด้วยนี่เพเนาะต้านหลอนละดอตาเป็นนอดหลอนละอันนี้มาจากครอบครัวพอได้มันพอพาเขาเนี่ยอยู่ได้มันพอเต้าโพสระเต้าโพคนอะไรเนี่ยเนาะแล้วด้วยตับปีตับฝึกเราว่ากว่าโก้อะเด็กตับปีตับฝึกเนี่ยไม่เลิกปีใส่ว่าเลยอีอ้อเขาเนี่ยเอ้เราโลละเราก็มาพอแล้วสู้กันนะคิดว่ากูเดี๋ยวอมมุสกุลตาเรื่องมันโลสับบุบติเนาะบุบติเนี่ยเขาเนี่ยeverything in common เขาเนี่ยอมมุไปแต่อะไรกันเนาะดอกหินนอโลอาศัยละตาโอดอกเวทีกันดอกตะกันนี่ล้อเอาไว้ที่ซาลอกสลอกเขาโคดอกตาโพตาลิพาดอกหินนอโลเวซีดีตะกันดอกตะกันโอเอสโอนี่ล้อทีนี้ว่าทีนี้เอาไว้ที่เลสโกโซตาลเฮียปูดอกออสโกตาออลเอาไว้ที่ฮิตพาปูเวลาตาสุขสักคือตาสุขสักโอตาสุขสักเป็น sincere heart โอดอกตาสิดอกเลือกใส่ดอกไว้ที่โดนกว่าแค่ละแล้วตาดอกไว้ที่โดนกว่าแค่ละตาบาสุบาสันนี่ล้อดอกโกนี่เดเนก็สับปะพวกอาร์ทว่าโดนได้อุเกข้อเกตพาสัวไว้ที่อาตาโพโดนนี่ล้อไอ้เนี่ยI want you to see two things here in these scriptures. The first thing is wonders, signs and wonders. Signs and wonders happening in this church. The second thing is the Lord added to their number daily those who were being saved to that church. When building a church, you don't have to think about how do I persuade that person to come to church. Is there a trick? You know, you don't have to do that. Anything. God Himself will add numbers. When God trusts you, He will send in the number. He will add the number. You don't have to go and take the other church members. So why are there many wonders, signs, and God keeps adding the number to the church? We have been Christian like us today. Let's talk about today. We have been Christians for like 10, 20 years. We are used to it, you know. It's okay. Whatever is good, it's good. You're just comfortable at your stage. Yeah. Even though you barely get to eat, but that's okay, that's fine. Even though I cannot send my kids to school, that's fine. God. Our thoughts are not the mindset of victorious thoughts, victory thoughts. This sickness is with me for how long? This sickness has been with me for 20 years, but that's okay. I'll just live with it. I'm used to with it. There are still many Christians that have that mindset. That's not scriptural. But in the book of Acts, the churches are filled with wonders, signs,
အခုနေခဲစားလေပတ်စံလေးကိုမှရလဲနော်ဘယ်နာဟုတ်တော့ So now, how are we going to do it? Okay. 13နဲ့တေဝရအဝတ်စင်းနဲ့13အဝတ်စင်းနဲ့ပါပနော်လာတာချေတော့တယ် devoted. So the first thing, they devoted their time. ခီတီနဲ့အဝတ်စင်းကနာဝရတာဆိုလိုလာတမပေါ်တယ်ပါ The second thing, they are following and listening to the teaching of the apostles. 13နဲ့အဝတ်စင်း order တာရေလုံးမလို့ The third point, they are always they're always together. They are always fellowshipping. တာရေလုံးမလို့ကွာလာတော့မီဦးနေဘောတော့ရည်ကြဘောမချေ Especially when we have food, people tend to stay longer. ခေါ်တယ်ကနာတာအော်ရလို့ရ I think food is also very တယ် important. ကတော့ပါ Slowly. အခုနေဖိဖိနဲ့တတ်မီနေတေဝရ devoted ဘာကောတယ်နေပါပနော်တာချေတော့ခါနေလေ So everyone, the first one is everyone is devoted to the time. ဘာမတဲ့တီလာတာခဲမှာတီလာတာခဲတို့မီရနေနော် Okay, so the leader will tell you, let's meet next week, Thursday, 5 p.m. ဘာတော့နော်ကလည်းကြိုက်တဲ့တိုင်းတာလား But nobody gonna say, what is it about the meeting? တာဘယ်လိုမီဝါ Is there something going on? Something happening? ဘာပြန်ရပါကြတယ်ကြော်လီ But they all know what's happening. ဘာမို့လဲဘာမတဲ့ဟာလခေါ်ဂျန်နရီမီရဒီဘာကောတယ်ဟက်လောပရိုလာ If we say Friday, 5 p.m., everybody show up. ဘာတဲ့ခွာလက်ချောင်းရရ If we say, hey brother, let's go fishing, လက်ထောက်ကြရ let's go hiking, လက်cứ khao ra ya let's go hunting. I devoted my time No, you will tell them, no, I devoted my time to go to the fellowship at 5 p.m. ye cholle ke ye chete tale ye lo sura he sura khitao ko be lo sa li ma ta ko li I have made up my mind and decided that I will build the church in this place. Devoted myself. to lo ba kon ni chu la da ba You don't have to force me to come. to lo le ba le cho na ke nya na wi ta chu he no to lo la You don't need someone to come and beg you, come. ba mo le ba da no so ko je chala ni ne ta chu na he lo ba yo ba ko de la If you are devoted and if you have made up your mind to be united, then the blessing will be here. a mi da do ko na la ga ki ba sura ba a ke ba ko de ba cha te da le ka ma la ta na Not just a few elders building the church, it's everybody building the church. ko de ta chi ne ta ba no da cha ba The first thing is they devoted the time, set the time. Sunday chitna re Sunday, 11 a.m., I will be here on time. cha ne no ta chi no we de Number one. ta le ta o pho be ne ma we ni cha ne That's what they were doing in the book of the church in the Acts. Kiti ne tera wase kana la apostle teaching tamma pho ta solo The second thing is they are devoted to listening to apostles' teachings. fi fa ya ja ba soro fi ne ba ta su tho le sa yo atamma pho no la phi le Do you guys know that this church, this home church, is built by an apostle, a true servant of God? ba so no ko ba bang bole ta le soro ne o nu so din klong kla ka sa ya mi the na ta he le apostle ta he ba ne no ta na pe ro ba If you do not have the gift or the anointing of the apostle, you cannot just build this church. ta le apostle ne sa he ta he le ka ba so ro ja le sa he ta na pe ro chao For the apostle, God gives them the understanding of how to build the church. They see the structures of the church. Kimi ne ge kha le o ro ba le kwa khu ba lo kha ba me le mo ma na ki ram ta nai kwa so ba se And the thing is, let's say if we are doing something wrong, if we make a wrong decision, then we have someone, overseers, elders to look at us, to have our back and correct us. I want to protect na le ta pa tho tho sa tu ro ri ma And that protects you from pride, falling in pride. a ko ne phi phe ne ta so lo ne ye ro te ja no na ha kana ta so lo ta khlan ni na ge ta so lo ne kra na a ga ta ne le apostle teaching de la You can listen to other teachings from other servants of God, but listen like major teachings, like you should listen to your apostle, the one that is taking care of you. ta so me la te mi kho ne ba ko de ni ta thi na pa li so se te mi kho le ne le ma ko ra le ta khu ta ko nyo do la If everybody's listening to, like, let's say from one apostle or one pastor, then we all have the same mindset,
same thinking, same thoughts, because we all eat from the spiritual fruit from the same Father. ခေါ်နေle keliklan ne phudra wa lu ta solo do do job ko ju ne sara na chu ma e wa pya lo lo So for Pastor Warun, he has so many teachings. Jobo Ju has been listening, Samuel is listening. Okay. Ba mo ko le le keliklan ne ta solo la ka ma wo do do There are many wrong teachings out there. ta solo da na le chỉ rồi ta solo na le thwe le Some teachings are just like all the way to the right, and some teachings are all the way to the left. ko ta pho pe wo pe la te ro i te ga chi ya te lo ya ga chi te chi ble pe te do le ka na chi ga thwe ga kha ta ga mu tha ga mu ne ga So let's say there are like 10 of us here in this place. One person listens to that one, this person listens to that one. So see what's going to happen in this church. โอ้ยนี่ชีเราได้ที่สารพัดที่พุทธาเลย After 10 years, it's not even 10 years. We're going to have like different opinions, แล้ว different. ก็ควายจอดชีไงฮอตได้ถึงยาต้นหลุยน่ารักเลย They will start saying, oh, Churches, what you are saying, preaching today, I don't like it. Don't like it. ให้ตลอดก่อนมีเดินอะไรจีเราได้สารคิดเดียวจอดชีกันเลย I've been coming to church, but then because they've been listening to other teaching, they start talking about Chachi. จอดชีเดียวกันเลยบ้านนอนมีละ But you can talk about Chachi. เดี๋ยว It's บ้าน okay. ยืนสาทอดอะไรบ้างแล้ว I will not be mad at you. ยินเอาเตะแบบใจก็ดอกดูเราอีกสาทอดถ้าเราเราคุยเนาะ I've been through that where people, talk about us, but we choose to forgive. บ้านเราตอนนี้แค่ดูเนี่ยเลิกตาคู่ตาผมก็โอ้เป็นตลอดแค่ที่ตอนเลิกใส่ดูแล้วถ้าช่วยว่าเราประกอบเลยว่าเตียว่าแค่ดูเลยนี่ครับ But what I really care, what I really want to see in this church is the unity where everybody in one heart, one mind, and then God bless this church. ถ้าคู่ตาผมไม่โอ้เป็นเนี่ยก็ใส่ความเราฝึกคือการคือเราใส่รู้เราตาผมเป็น When there's unity, when there's oneness in this church, God sees it and then God bless it. Pour out blessing and then keep adding members daily. นั่นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแค่ไปแค่ดูเลยตาเด็กไปเหรอ I care more about this instead of you talking behind me. แกเป็นมาลดได้ไปที่เลเตอร์ปั๊บน่าได้เชิญก็ต่อ What we have learned is number 1, devote the time. ขี่กันน่าจะสโลเลยให้เรามีข้อ Second, listen to the same teachings เซิร์ฟ of เลย one ได้ apostle. เซิร์ฟเลยได้เรื่องลงมือลงค่ะ Third, have fellowship. ได้การในกระเป๋ายกลาพักเลย Among the current, it's really good when it comes to fellowship. โอเคแล้วอีที่ว่าติดต่อเลยแต่ว่า believers were together and had everything in common เนี่ยนะแต่คันเนี่ยโอเวอร์แพชเชอร์พอแต่ละ had everything in common common ความยอเลยตั้งนั้นเป็นเนี่ยแต่เราเลือกสลับแพร่บุเนี่ยว่าเก็ตโรเกว่าพ่อก็อยากพ่อเกว่าพลโจทอพลโจพื้นได้เขาเนี่ยไม่ว่าชินอออร์เลยไอ้แล้วพี่ดาวก็ได้ชินออร์บุเขาอยากจะไม่เลยว่าเก็ตโรอ่ะโอ้เลยสบายก็นับว่ามันจีบว่าชินออร์ได้แล้วเขาทิ้งไม่ยังไงบ้าง So when the scripture talk about the believers had everything in common, it's not about me higher like I am better than you. So let's say if that person is maybe they are richer, or maybe that person is like they are very scholar. But when we come to this place together, we sit down together. If we sit on the floor, we all sit on the floor together, no matter what the status you have. We all are in common. เป็นไม่ใช่ว่าโพลีหรือไม่ได้มีข้อเลือกใช้สเปรย์โพลี We are all children of God. แล้วถ้าใครบ้างที่ you can get a manager Outside, I may be your manager. เนาะแต่เพียงแต่ครับ Monday to Friday หรือบ้างที่หนึ่งไม่อยากล้อชอตเจ But Monday to Friday, you will listen to me differently because I'm your manager at that พอ time เราเลยตั้งพี่นั่งหาคน because of work. และถึงแล้วไม่ให้ติดแล้วตลอดเลยปุ๊บ But when you are here in this church, บ้านเปลอยติดเสียเช็คกันไม่ได้ก่อน we เลย have to take off that rank garment of title. แล้วเรื่อยๆเป็นไม่ได้มีข้อเลือกเรื่อง So we are all the same and in one in this place. แล้วก็ตอนดีต่อสาระ We are all the same. เป็นไม่ได้ใส่พอดีต่อสาระ We are all the children of God. แล้วทุกการที่บ้านเนี่ยเอาไว้เส้นเนี่ยเอาไว้ได้sincere heart And they back then, right? Those people, they are very sincere hearts. They have a very sincere hearts. อาการโอ้เราแต่นอนก็เปล่า They really love each other. แต่ไม่ได้ตัดกว่าจะเป็นตัวเราเปล่ายกหรือไง
This is one thing. This truth is a challenge, especially among the current people, ဘာလို့လဲဝါညောက်လေးနဲ့ဘောမညညလည်းမခါခိပဲ especially with the current people. We live what we call is two faces. လည်းမညာလို့တစ်မျိုးလောက်ကြောက်တစ်မျိုး In front of you, I'm different. Behind you, I'm different. ဖဲလီမှာဆက်ခိုးရချက်ကိုခေါ် Matthew chapter 5 verse 8. ဘလာစာစောဖာနေမိပေါ်ဖလာဘတ်ဆိုရလာခဲ့ဒီအဝဲစိတ်ကတိဘကဆာရလာ Blessed are the pure in heart, for they shall see God. ဟေးတဲ့ရာဘလာစာစောနေကတိဘကဆာရမိတယ်လာကဖလာနေကတိဘစေကောကဆာရဆွေတာခိတာနာလာတော့မဟုတ် So those are pure in heart, they shall see God. What does it mean when the Bible says see God? See God's hand working in your life. That's what it means. အပဟရစေကောတာခါနေမှာ It also have to do with that. အခုနေအဝဲတလဘလာစာရှောနေခမရလေ What does it mean when a person has a pure heart? ဘလာစာရှောနေခမရဘလာအိုဘူမေတာတခိတော့အိုဘူမေတာခိပဲပါ A person with a pure heart means that person doesn't live like two faces, two different characters. လက်မညာမိပထနာလက်လခိပထနာလား In front of you, I will compliment you. Behind you, I will compliment you. လက်မညာမိပါကဲနာလခိပါကဲနာလား Before you, in front of you, I will respect you, and behind you, I will respect you. ဒါကနေဘလာစာရှော That is a pure heart. ကရောလိုတဲ့မဟာနိမမမတော်ရနာနိမမလာမဆိုင်ခိပဲစားတဲရမလောရချေတော်ရနာခေါနာလို့ Pastor Warren said to us when he came, he said, if you're two faces, then I do not want to waste my time working with you. ခေါင်းဘလူပေါ်အော It's meaningless, pointless. နမတတိနေလခိအိုမြတ်တာခေါတာပေါ်အော You keep working together, but if there's no unity, တလည်းဖလည်းထော်အော you will not see any goods in it. There's no တလည်းထော်လည်းထော်တာတမန် there's no victory. There's no change. โอเคအဝဲနေပခရိဖောဘမ်နပိုလတာလောလာမာရပဲတောက်ဖို့ပြတယ်လီမတာခုခိဒီတေဖိုင်တော့ဘမ်နပိုလဆာမာရလောလာတကင်းကချီတာလောလာတကင်းနေဒေါကောနီဒက်ဆာအရောဝဲတာဖောဘောကောနီဒဲလနေခေါပလတာတေဖိုင်လက်တဲ့ So you can read Acts chapter 2 and discover more of what we just talked about today. ခေါနေရေးခဲ့ပါပါကောတဲ့ဖိတဲ့တော့ဆုံးတော့ဟိုကြတယ် So I want to ask you, don't you want to build a church like this? ရေးရတော့ I want to. ခေါနေနေဒီမှာခေါနေမဲဒေါ်လီလာနေနေဟိုကနေတချီတနာရီနေပဲတဲ့ဖလက်နာရီလေ So on Sunday, what time should we be here? I see. Very good. I want to down and devoted, no? That is very devoted, extra devoted. Kimi ni ne the batch of the like nada follow the new blog. May not on all like you or not if I will talk all over. We have to talk all YouTube. And also, don't just listen to once a week message here on Sunday. On your own time, listen to it on YouTube. Pastor Waru's teaching, also home church. We also have teachings too. Let me show you the cover. I have my flavor. This is not hard. We all can do it. That's what me the whole Sunday the background that auto jebo that for the fellowship. Yeah, on Sunday, don't be in a rush. After church service, we sit down together, talk, share, eat. Phía chúng mò là cái là ta trên mà nó sẽ là mà nó quay chán hả là đôi mẹ ăn bún lúa bò thuê lì mà ta khó khí giả. You might think this is just small stuff, nothing that God take notice, but God is taking notice of that, and it's like the church in the book of Acts. God knows how many hairs we have. Me, when I look at your hair, it's never in my thought that I never count it. It's never in my thought. So God cares about you more than I care for you. So every little things that we just talk about, God cares. That's the devoted apostle teaching fellowship. So devoted your time, listen to the apostles' teachings, fellowship. Do you think we can do that? Yes. Well, do it. Okay, bloody nene. That sort of the chomola pattern. I got about the part 2 now. About my body.
cho pe na cho de lo chi ta de ne ya de sin na bo we de lo la ma ka te da o da pa ma ta sami me ne no ma ka ne devoted apostle teaching fellowship ta sami pa ma mi ne la ne o de chi ne le me da sincere heart ko na ba o mo me sa ki de ba o mo le ta sa o la no no ko I just want to remind us 3 things that we have to do is devoted our time, set the time. Second thing is listening to the teachings of the apostle. Third thing is having fellowship, regular fellowship. And the fourth thing that I want to tell you is have a pure heart, sincere heart, not a two faces. ta lui mi pa ko ga den chong de pe min na ko ga de no These 4 things, if we all do it, ka sa ya ne sa lo ja mi le phai pa mo le le ka ma le we da la san ne ba so God will cite his name. He already did what he's going to do his part. ka sa ya ka ma Such as? na sa thi ta lo la ma ra de You will see miracles happening here. mo ga ne he ko nu de nai le to pa su ba da ba kho lo le he be lo su lo ko ta lo tem ka la a pho pha le lo ma ge ni la chi ha o ti ki mo bo ne he ke pa ra be chi lo A mother who is always coming regularly, all of a sudden her lost son that's been struggling with drug came back to Jesus, came back to God. to lo la le ko he be ta chong ke cha ba ba chi lo me lo Everyone who comes here, sickness will go away. mo ko le o ku ta pi ta ma he ke dai ka sa ya ko restore ge we The enemy cannot steal the ta le mo ko le The blessing. ta le mo ko le o hu te la bo ge se whatever the enemy has stolen. ka sa ya ko ma we we God will restore them all. ตัวก็สาวที่เราเนี่ย We will start seeing those things. โอเคแกรีวิวกันรอๆเนาะถ้าต้นมีเนนแต่แล้ว Let's review again. What is the first thing? ชินิดาชอบต่อ Devoted your time, set the time. โอเคว่าก่อนเลยแต่ devoted apostle teaching Apostle teaching, fellowship fellowship, sincere heart sincere heart. แกแต่รอเรา devoted Devoted, apostle teaching apostles teaching, fellowship fellowship, sincere heart sincere heart. โอเคถ้าลุยที่จะเกิดโดนเรา home church I messenger the blog ไปเกี่ยวรู้ก่อนเด็กเราเกี่ยวรู้กว่าเราได้เอาได้ตัวสารสุเราได้คริสต์พูดเราดีเราลิมาได้ I will send this message again, these 4 points, and then I encourage all of us to meditate on it. And let's build a church, like the church in the book of Acts. Amen ได้เลยแล้วเนาะเอาไว้แค่ก็ตรงนี้อาจจะก็เติมอันเราว่าเราเนาะแค่ก็ตรงนี้ So this teaching today is just half because it's really long. So next week we're going to continue for part 2. โอเคแกได้เลยแล้วโอเคได้ถึงกันเนาะ Thank you so much. ก่อนเลยนะเนาะข้าวใส่ลงคอ Heavenly Father, สิลนาโดมาเนาะ thank you so much แล้วสโลวาเลนลืมท่านี้ไง for teaching us your word and the truths today. สิลนา We thank you แล้วดูสิกตัวนึงลืมท่า that you're giving us the words, นึกลืมท่าแล้วฮู้ได้นี้ไงปากใส่ว่า the words that are preached today. เคยเลยยอดเท้าสิกมาเจ้าว่า We ask that the Holy Spirit will help us ก็แม้เรามูเราเลยภาษากีโบ to make it come alive in us. ก็โดโซโดมาเลยภาษากีโบ May it become dominant over our life, the truths. มาใส่ว่า Help us, Lord Holy แล้ว Spirit. พวกโอมูลมาปอดเทนี่ Help us to obey you, to live according to your word and the truth. มาใส่ว่าแล้วแบบรอบพลังเราปอนตากีตาว่า Help us to reveal your glory through our lives. ขอบเราแล้วพวกสารโอมูฟูเราได้มีตาพวกเราตอนลิมาตาบุ We're going to start a church, a lifestyle like the church in the book of Acts. Help us. ขอบว่ามีทีมตาพวกต่อยพวกเป็นเทรนมี When they see this home church this home church, people will glorify you ขอบเราแล้วทีมตามาเลย because they see your hands in this church, in this place, ดอพวกอยู่ทอดมี and they will glorify you. พวกเฮลาปอนมี They will lift up your name. พวกที่เราเมกใส่ยาลาเลยไป They will know that you are a good God. สู้กับพวกใส่ยา Use us, O Lord. แต่เมื่อพวกแต่สิ่งที่อันสู้เลยแต่เราเขาพอรับแล้วนี่ If you are able to use the 12 apostles that shake the world, แต่สำหรับพวกเป็นสู้วันนี้สิก็ละ this home church, you can also use us. ดอกเป็นนั่นเลยเนี่ยเราสู้กันละ We trust that
you want to use us. လို့လည်းပစနေရဝလာ So it's on our part now. လူလာပါတဲ့တာကွေးနခုတာပေါ်တာဆောမှာလည်းလာဖေး Pour out the love, unity, power in this place လို့နကပေါ်တာ for us to shine. တော့ဆရာမန်တော်နေပါတလာပေါ်တာစီတော့လည်းလာဖေးထောက်ပေါ်ပေါ်ယူပါ Lord, may you receive all the glory, all the praises through in this place. โอเคเราสิบนาเลยใส่สุครีนี่เนาะ Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. โอเคရတော့ဒီသင်ရတော့ကြရနော်အခုဒီချမလေးခေါ်တယ်တော့လီဘဒိုလေမန်တာတို့မြေဝီမနိုင်ရတဲ့